Now our topic is related to COD operations, guys. We are doing a project on COD operations. In this, we already completed. COD means creating a record, updating a record, read a record or read the records. Last but not least, delete a record. In simple way, we call it as this, as COD operations, guys. Already we come across with the C. Now we need to go for what, guys, please? Update, read and delete. Now second, I'm moving for the last one directly. We shall try to understand how to delete a record, guys. Then we shall go for update. Okay. I'm going for deleting a record. Now to delete a record, we need to have two things, guys. One is HTML form to delete a record. Are you following, guys? Right. To delete a record, again we require two things. One is HTML form. Another one is Servlet class. This HTML form I'm creating as old page చేసుకొని క్రియేట్ చేద్దాం సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ మీనింగ్ఫుల్. ఇక్కడ క్రియేట్ స్టూడెంట్ ఫామ్ అని ఉంది కదా. ఫర్ దిస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ డిలీట్ స్టూడెంట్ ఫామ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. D for delete, guys. Okay. This Servlet class name I am writing as ఇక్కడ create కి ఏమి ఇచ్చాను, create student Servlet అని ఇచ్చాను కదా. ఇక్కడ delete student Servlet dot java file. This is Servlet, guys. Is it clear, everyone? Now, sir, what is the code we can write for HTML form, sir? Sir, shall we write the code like this? Okay, let's write the code. First, design the code, guys. While any person sends a request for delete form, the delete student form dot html, we need to give a rule number. Excuse me. Sorry. And this is corresponded with a text box. And here we need to write one submit button. Excuse me, guys. Sorry. And a submit button with value delete. This is the HTML form I want to design using delete form dot html. Sorry, delete student form dot html. Now this is the form, guys. What is the responsibility of the programmer? What is the responsibility of the program? Right. When the client receives this form, the client will provide the rule number here. For suppose if you want to delete rule number 11, you will give some rule number 11 and you will click on, yes guys, please, you'll click on a submit button with name with value delete. When you click on the delete submit button, when you click on the submit button delete, immediately the HTML form will bypasses the request to a you can give the answer, guys, to a Servlet. What is the Servlet name? Already we configured. What is the Servlet name? What is the Servlet name, guys? Delete student survey. SRV. This is the Servlet, guys. This is the Servlet. Now, what is the duty of this Servlet, sir? First, it should capture. What is the first step, sir? It should capture the data provided in first step. Capture the data provided in form. As you know that the data provided in the HTML form will be present as a part of any one of you guys. Which object? Sricharan, which object? Request object. Second step, connect to database. Connect to database. Third step, delete the specific record matching with the rule number. Fourth, what the fourth, guys? Display a message
to the client. That one record has been deleted. Is it clear about these four steps, or do you have any doubts regarding these four steps, guys? Please let me know, guys, please. Yes, is it clear about these four steps? Clear, sir. Now, we need to write this code for these two HTML form and servlet. Shall we write this code, guys, please? Shall we write the code? Yes, sir. Please, you need to help me. When I click on the submit button, it should call the delete servlet. As to make you very good at programming, I'll write from scratch, guys. I won't do copy paste. I'll write from scratch. ఓకే అంటే నేను బిగినింగ్ నుండి రాస్తానండి. మీరు హెల్ప్ చేయాలి నాకు. ఫస్ట్ HTML ఫామ్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి చెప్పండి. స్టూడెంట్ యాప్ 1 మీద క్లిక్ చేసి చెప్పండి. న్యూ అదర్ what I need to select, guys? HTML file. Next, here please write D for delete student form dot HTML. Okay, click on next. Do you want to get the HTML5 template? Yes, so click on HTML5 version 5, click on finish, guys. Now I got the template. Here you please give the title of the web page as delete student or delete record as your guys. Okay, now as a part of body tag we need to write one tag. What is that tag? Anyone can you help me, guys, please? Form tag. In the form tag we have two attributes, guys. One is method is equals to, shall I use get or post? Previously I used get. Now we shall try to use post, guys, so that you can understand once again what is the major difference between get and post. ఇంతకుముందు ప్రోగ్రాంలో ఇంతకుముందు క్రియేట్ అప్లికేషన్లో గెట్ మెథడ్ వాడాను కదా, ఇప్పుడు పోస్ట్ వాడుతున్నానండి. నా ఇక్కడ చెప్పండి అండి. నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసుకున్నాం కదా ఒక సర్లెట్ కాల్ అవ్వాలని. ఎందులో ఉన్న సర్లెట్ కాల్ అవ్వాలి? స్టూడెంట్ యాప్లో ఉన్న స్టూడెంట్ యాప్ 1లో ఉన్న ఏ సర్లెట్ కాల్ అవ్వాలండి? delete stud srv, delete stud, d for delete stud student servlet. Okay, now in the form tag, what as per our diagram, please help me, guys, what I need to write here. Rule number is a label, this is a text box, and for this text box I am giving the name as rno, the field name I am giving as rno. Now what I am trying to do is rule number label input. Can anyone help me, guys? Input type is equal to Navin Dikshit. Input type is equal to what I need to write? Input type is equal to slash text. HTML. That is sent content type. No, I'm not. I'm creating the HTML field. Name is equals to, what is the name I already designed? RNO. This input tag is close, and then I'm writing the break tag. Okay. That means roll number is a label. For this we get rule number, and for this input type is equal text, we are going to get the text box, blank text box, and this blank text box name is RNO. What is the name of this text box, guys, please? What is the name of this text box? RNO. Okay, then after rule number we have a submit button, guys. Let's take the submit button. How can we write the submit button? Input type is equals to submit. Okay, and the value I'm taking as delete. That means in the submit button we will get the value as delete. Because submit button lo value emunta cheppandi, delete. Now here we write break tag. Then this is the end of the HTML form. Still any requirement, guys? We done with the HTML form. మనం HTML ఫైల్ మొత్తం రాసామా? ఏమైనా ఇంకేమైనా లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉందా? Yes, guys. Clear, Dikshit? Clear, sir. Now we need to write the code for what? Servlet. We need to write the code for servlet.
For that, go for this com.home, right click over here, new, go for class. Here write as delete student SRV. Okay. Here our class should be a subclass of Java X dot Servlet dot HTTP dot HTTP Servlet. Our class should be a subclass of HTTP Servlet. Click on finish, guys. We got the class. Here we need to write one method. As in the HTML form, the method is equal to post. So in the servlet, we need to write do get method or do post. Any one of you. What I need to write? Do get or do post? Post. Huh? Do post. Do post. But what I written? Do get. Is it valid? No, sir. So I need to write what? Do post. Servlet request comma HTTP servlet response. Then rows. What I need to write? Any one of you. Servlet exception comma IO exception. Now we got one class, guys. Please import the servlet exception, guys. Okay, let me hide this floating control. Right here, Control Shift O, so that we'll get all the required packages. Right. Then to avoid this warning, please click here and give what I need to give, guys. Any one of you. ఏమని ఇవ్వాలమ్మా? Add default serial version ID. పైన ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి. ఏమని ఇవ్వాలి నవీన్? @ Web servlet. web servlet. As I'm using same name, okay, you can write any name, guys, as your wish. Okay, D stood SRV. Okay, now in the do post method, can any one of you answer? We repeatedly write two statements. What is the first statement and what is the second statement? శ్రీచరణ్, ఒక రెండు స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి కదా మనం. ఏ స్టేట్మెంట్స్ Print రాయాలి? writer. రెండు Print writer. ఫస్ట్ కంటెంట్ టైప్ సెట్ చేద్దాం. రెస్పాన్స్ డాట్ సెట్ కంటెంట్ టైప్ ఆఫ్ నవీన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాయాలి నవీన్. టెక్స్ట్ బై HTML అనే. నవీన్ వింటున్నారా? ఎస్ సార్. టెక్స్ట్ బై HTML తర్వాత ఎందుకు ఇది కర్లీ బ్రేస్ పాయింట్? రైట్, సారీ. దెన్ ప్రింట్ రైటర్, దీక్షిత్, ప్రింట్ రైటర్ out equals to response dot get writer. Just import the print writer statement, guys. Okay, print writer. What happened? Print writer. Right. Now after these two statements, what is the first step as per our diagram? Capture the data provided in form. మరి క్లయింట్ ప్రొవైడ్ చేసిన డేటా అంతా ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ అవుతుందండి? ఇదంతా ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ అవుతుందమ్మా? మళ్ళీ కొత్తగా Request object. ఆన్సర్ చేయాలండి ప్లీజ్. ఎందుకంటే మనం ఇంత కష్టపడి చెప్పుకొని మీరు ఆన్సర్ చేయకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది. ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది? రిక్వెస్ట్. Request object. రిక్వెస్ట్ అనేది అంటే రూల్ నెంబర్ అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూ, స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఫ్లోటా అండి? String. స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంది, బట్ యాక్చువల్లీ ఎలాంటి వాల్యూ? Int. Integer. We need to convert, right? First step, as per our diagram, capturing the data. Capture the data. To capture the data. What is that, guys? Int. మాట్లాడండి. రూల్ నెంబర్. int roll number is equals to integer dot parse int of
what I need to write here? Request dot. ఇదంతా రిపీటెడ్ గా రాసే కోడే శ్రీచరణ్. Request dot get parameter of what I need to write. Can any one of you answer, guys? What I need to write here? Rule number. Roll number. Okay. Is it valid? No, sir. Small r. Small r. Because in HTML form, we given as small RNY. This capital RNY is label, but our text box name is small RNY. So in the program, you don't write capital RNY, guys. However, you give in HTML form, the same format should be given here. Case sensitive. Okay. Then second step. What is the second step, guys? Connect to database. To connect to database, first we require some variables, guys. Connection call. Then prepared statement. Prepared statement PST. Then try block. In the try block, of course, after try block will be followed by catch block, exception E. Here we can write here E dot print. What I need to write, guys? Print stack trace. Okay. In the try block, what I need to write? Class dot for name of. What is our path, guys? Any one of you, please. దీక్షిత్ చెప్పమ్మా పాత ఏం రాయాలో చెప్పండి మీరు చెప్తుంటే రాస్తాను. Clear? This is used to load the driver com.mysql.cj.jdbc.driver. Then con is assigned with driver manager dot get connection of. You please write the URL of the database JDBC colon mysql colon 2 forward slashes localhost colon 3306 and our database name is home. Username is, yes guys, please, what is our username? Root. And what is the next one? Password Root. is root. This is end of the getting the connection. After getting the connection, the third step. What is the third step? Look over here and please say. Delete the specific record matching with the rule number. To delete the record, we need to prepare the query. Delete the record. To delete the record, we need to write the prepare the query. For that, I am writing string q is equals to what I need to write. Delete from student where roll number is equals to excellent. Where roll number is equal. What I need to write? Question mark. That's it, or anything required? That's it, sir. Then rule number. This question mark value is present in where? Prepare statement. ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది? RNO లో ఉంది కదా. Yes, sir. ఫస్ట్ ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ రాయండి. PST is equals to assigned with con dot prepare statement of query is present in queue. Now the query is prepared, guys. Now what I need to write? PST dot set. ఒకటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఉందండి. Set int of what is the question mark number? What is the parameter index? This is 1. Value is present in where? RNO. RNO. This value is present. This question mark value is present as a part of RNO. As per our example, this RNO consists of చెప్పండి ఎంత ఉంది? 11. అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ క్వెరీ ఎలా మారిపోతుంది? డిలీట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ రోల్ నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ క్వశ్చన్ మార్క్. క్వశ్చన్ మార్క్ ఏం సెట్ చేశాను? RNO లో ఉన్న వాల్యూ ఎంతమ్మా? 11. అంటే డిలీట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ రోల్ నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 11. మరి ఆ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి కదా. ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఇంటీజర్ n is equals to pst dot what I need to write, guys? Pst dot what I need to write? Execute update.
PST dot execute update. PST dot I need to write execute update. PST dot execute update. Clear or not? Yes, guys, please. Now we need to display a message or not? For that, Yes, sir. what is that? Out dot. Don't write system dot out dot middle. To display a message to the client, we have one object. What is that object? Out object. So here we need to write out dot print of. Okay. N plus. What I need to write, guys? Records deleted. Records deleted. This is the end of the do post method. Okay. End of the try block, end of the catch block, end of the do post method. Do you have any doubts? Let me know, guys, please. Yes, Yes. guys. No doubts. Okay. Fourth step is displaying the message to the client. Fourth step, display a message to client. I hope it is clear, guys. Clear? మాట్లాడండి అబ్బా. Clear, sir. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఒకసారి ఆల్రెడీ మనం MySQL కి డీల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ లిబ్ ఫోల్డర్ లో mysql.jar ఫైల్ ప్లేస్ చేయండి. ఒకసారి ప్లేస్ చేస్తే ఊరికే మళ్ళీ ప్లేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఆల్రెడీ ప్లేస్ చేసాం కదా, ఇంకా ఊరికే ప్లేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మీరే చెప్పండి. 1 second గైస్, ఐఎమ్ గెటింగ్ కాల్. 1 second. Resume. After writing this HTML file and Servlet, ఆల్రెడీ MySQL jar ఫైల్ ఉందమ్మా. MySQL jar ఫైల్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం ఏం వెళ్ళిపోవాలంటే సర్వర్కి వెళ్ళి నెక్స్ట్ స్టెప్ రన్ ద సర్వర్ గైస్. వెరీ సింపుల్ స్టెప్. రన్ ద సర్వర్. రన్ చేయడానికి మీకు తెలుసు, ఇక్కడైనా క్లిక్ చేయండి, లేకపోతే ఇక్కడ టామ్ క్యాట్ మీద క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి స్టార్ట్ అనండి అంతే. ఒకసారి బిఫోర్ దట్ ఒకసారి MySQL కూడా ఓపెన్ చేసుకోండి. ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో, మీరు ఏ రికార్డ్ డిలీట్ చేస్తున్నారో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడానికి. పాస్వర్డ్ ఈజ్ రూట్ గైస్. పాస్వర్డ్ ఈజ్ రూట్. ఇక్కడ షో రైట్ యూజ్ హోమ్ డేటాబేస్, సారీ యూజ్ హోమ్. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఓకే స్టూడెంట్. ఓకే 11 ఉంది, 12 ఉందండి. ఫర్ సపోజ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ రికార్డ్ 11 గైస్. బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా, ఏదో ఒక బ్రౌజర్ మీ ఇష్టం ఏదండి, ఎనీథింగ్, గూగుల్ క్రోమ్ ఆర్ ఎడ్జ్ ఆర్ ఫైర్ ఫాక్స్, ఎనీథింగ్ గైస్. హియర్ http 2// local host port number 888. Servlet package application name is, our project name is student app అమ్మ ఏమనుంది, రైట్ స్టూడెంట్ యాప్ 1 కదా, రైట్ స్టూడెంట్ యాప్ 1 వింటున్నారా అందరు, రైట్. వాట్ ఈస్ అవర్ HTML ఫైల్ నేమ్? delete student form.html. just hit the enter key. Just I am giving as rule number as 11, and of course observe the URL also guys. I am using do post method. Click on delete. Oh. What done? These stood SRV is not available. Please check over here. Anything problem at the please check over here guys. What is the problem? Please check over here. Go to Eclipse. D stood SRV correct ఇచ్చానా? HTML ఫామ్ లో కూడా కరెక్టే ఉందా? D stood SRV. HTML ఫామ్ లో కూడా D stood SRV మెథడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్. స్టూడ్ యాప్ అని ఉందండి, ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి చెప్పండి, మన అప్లికేషన్ నేమ్ ఏం చెప్పండి. స్టూడ్ యాపా స్టూడెంట్ యాపా? స్టూడెంట్ యాప్ 1. బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను నేను? తప్పు కదా మరి, అవునా? స్టూడెంట్ యాప్ 1. ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ రన్ చేయి. అర్థమైందా? ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఎర్రర్ చూసి కంగారు పడొద్దండి, ఏముండదు అంతే. జస్ట్ గో ఫర్ అగైన్ సర్వర్. once again restart the server guys. Okay, then again open the browser. Please go for sending the request for HTML form, dstood form.html.
సార్ ముందు చేంజ్ చేయలేదు. ముందు చేంజ్ చేయాలి. ఏంటమ్మా ముందు స్టూడెంట్ యాప్ యాప్ ఉంది కదా. కదా. ఇక్కడ స్టూడెంట్ యాప్ కదా. రైట్, స్టూడెంట్ యాప్ 1. ఓకే, d stood form dot html. Okay, now we got student. Oh, సర్వర్ రన్ అవ్వలేదా? సర్వర్ ప్రాపర్ గా రన్ అయిందా? ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సర్వర్ రన్ అయిందా అసలు? రైట్, రన్ అయింది. సార్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుండి టైప్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏదో 0 పడిందమ్మా ఇక్కడ. Yes, sir. అది ఇప్పుడు రూల్ నెంబర్ వచ్చింది 11. క్లిక్ ఆన్ ఏంటమ్మా డిలీట్. మళ్ళీ ఇది మారలేదు. ఓకే, ఇది క్యాష్ నుండి రిట్రైవ్ అవుతుంది. విల్ గో ఫర్ అనదర్ బ్రౌజర్ గైస్, డోంట్ వరీ, విల్ గో ఫర్ అనదర్ బ్రౌజర్. ఓకే, అది బ్రౌజర్ హిస్టరీ క్లియర్ చేయాలి యాక్చువల్గా. ఓకే, http, what is your application name? Student app 1 App. delete student form dot html. I'm giving the rule number as 11 and delete. One record deleted, guys. Do you observing? Are you observing, guys? Please. Yes, sir. Yes, sir. If you want to check it, go for MySQL. Please check the right. 11 record is deleted, and we are able to see only. What is the record, guys? 12th record. You are going to see only 12th. 11 is deleted. If you want to delete Dhoni also, go back. I'm giving 13. Is there any rule number 13, guys? No, sir. No, sir. What is the message I got? 0 record deleted. 0 record. So no effect in this table. Is there any effect in the table? No, sir. If you want to delete 12, go for back. Give 12, click on delete. Now there are no records in the table, guys. Is there any records, guys? Please. No, sir. If you want to insert a record, here please give. Em cheppandi, insert ki em cheppandi. Create stud form dot html. Rule number 13. I'm giving as Sri Charan. Average some 88.3. Click on create. One record inserted. If you want to insert one more record, rule number 14. I'm giving some. Okay, Dikshit, some 84.4. Click on create. One record inserted. Just check over here. ఇక్కడ చూడండి, అడ్రస్ బార్ లో డాటా కనిపిస్తుందా లేదా చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ Yes, sir. కనిపిస్తుందా? ఎందుకు? క్రియేట్ కి డూ గెట్ ఉందా, డూ పోస్ట్ ఉందా? క్రియేట్ కి Do get ఉంది, sir. డూ గెట్. ఒక్కసారి టేబుల్ కి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి 2 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అయినాయా లేదా అని. Yes, sir. ఇప్పుడు ఇంకొక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నానండి. రూల్ నెంబర్ 15. ఓకే, వెంకట్ some 85.5. Click on create. One more record inserted. Check over here. How many records are there, guys? Please. How many 3 records? But check the address bar. Data is exposing on the address bar or not? Yes, sir. Because I'm using which method? Do get. సో దెర్ ఇస్ నో సెక్యూరిటీ, గైస్. ఒకవేళ పాస్వర్డ్ ఉంది అనుకోండి, పాస్వర్డ్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అదొకసారి ఇప్పుడు డూ పోస్ట్ వాడుతున్నాను చూడండి. క్రియేట్ స్టూడ్ ఫామ్ కాకుండా డిలీట్ స్టూడ్ ఫామ్ వాడుతున్నాను. ఒకసారి నాకు చెప్పండి. నేను ఐఎమ్ డిలీటింగ్ రూల్ నెంబర్ 15, గైస్. అడ్రస్ బార్ లో ఏమైనా కనిపిస్తుందా అండి? డేటా చూసి చెప్పండి అమ్మ, నాకు కనిపిస్తుందా? No, sir. No, sir. దిస్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డూ పోస్ట్. క్లియర్ ఆర్ నాట్? Clear, sir. Among do get and do post, which is better? Do post is better. It is secured. Okay. This is how we work with which operation, guys. Previously we worked with which operation? Create. Create. But presently we work with delete. Right. Delete. Can you please work on update record, guys? మీరు ఓన్ గా Yes, sir. అప్డేట్ రికార్డ్ మీద వర్క్ చేస్తారా? ఒక రూల్ Yes, sir. నెంబర్ బేస్ చేసుకొని నేమ్ అండ్ యావరేజ్ చేంజ్ కావాలి. రూల్ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని ఏమేం చేంజ్ కావాలండి? నేమ్ Name అండ్ and యావరేజ్. If you do on your own, you try. Otherwise, I'll explain in the tomorrow's session. Clear or not? It is your Yes. assignment. It is your assignment. You please try to do the update record on your own. If you are facing problem, I help you. And we shall go for read the records in the tomorrow session. If you have any doubts, let me know, guys. Please, everyone. Nothing, sir.